Yeah, again, very good afternoon, all of you. So, yes, today we are going to start the standard part actually, right? So, today we discussed the conceptual framework. So, just now we start the accounting standard part, right? Yes, it is the first accounting standard you can see here, accounting policies, changes in accounting estimates and errors, right? So, last day I explained about the conceptual framework for the financial reporting. So under that, we identified that the conceptual framework is not an accounting standard. That is actually for the foundation of the accounting standard, right? You remember. So before move to the accounting standard, uh, again we will summarize the conceptual framework, right? Because you should have a clear understanding about the conceptual framework before move to the standard part, right? So you remember I explained there are 8 elements included in the conceptual framework. Do you remember what are the elements of conceptual framework? What are the elements of International Accounting Standard Board conceptual framework? I mentioned 8 elements. Yes, sir. Yes, The objective of general purpose financial reporting, yes, the good. qualitatives and characteristics of useful financial information, Yes, great. financial statement and the reporting entity, the Yes, elements of the financial statements, the recognizing and derecognizing of the elements of the financial statements, measurement, presentation and disclosure, concept of capital maintenance. yes, excellent, excellent. Those are the elements that we have discussed last day. Ne? Remember, objective of general purpose financial reporting, qualitative characteristic of useful financial information, and underlying assumptions, ne? Reporting entity, and financial statements. So elements of financial statements and recognitions and derecognition criteria of the financial statements. So measurements and presentation and disclosures. And finally, we have discussed concept of the capital and capital maintainer. Yes, exact. So first we identified the objective of general purpose finance reporting. You remember the main objective is to provide financial information about the reporting entity to whom potential and existing investors, lenders and other creditors regarding they are providing resources to the entity. Yes, that is the objective of general purpose financial reporting. So then after the student has explained, we identified the qualitative characteristic of financial statement. Sorry, qualitative characteristic of the financial information. So there are two fundamental and enhancing qualitative characteristics. So as fundamental qualitative characteristic, we identified that there are again two qualitative characteristics, relevance and faithful representation. So under the enhancing qualitative characteristic, we identified there are four. So can you remember? So mention the what are the four type of qualitative characteristic, enhancing qualitative characteristic. Compatibility, timeline, Compatibility, timeliness, verifiability, understandability. Yes, great. Comparability, verifiability, understandability, and timeliness. Yes, good. So then after we identify the elements of financial statement, obviously you know there are 5 elements: assets, liability, equity, expenses, and income, right? So then after we identified the recognition criteria, under that we basically identified there are 3 recognition criteria. First one, the definition of the elements. Second one, what we identified that the future economic benefits will flow from an entity. So finally, the item's value, the value of the item can be measured reliably, right? So then after we basically gone through the went through the measurement criteria. So under that we identified there are
four measurement bases. You remember what are the type of measurement basis we learn? Yes, sir. Historical cost, current cost, realizable value, present value. Yes, good, excellent, excellent, excellent. Historical cost, current value, realizable value, and finally present value, right? So yes, good. So finally, capital and capital maintenance, we identified and presentation and disclosure part as well. So under the capital maintenance, we identified there are two, physical and financial maintenance. Yes, good. You remember those things. So using that particular knowledge, the clear understanding, I will start today lessons. Actually, you can see we are starting today the standard accounting standard part, right? So actually in this semester we are learning the more than 10 accounting standard. So and also please keep in mind your continuous assessment mainly focus on the accounting standard, right? So 30% you can earn via the continuous assessment. So the accounting standard are the major part that cover your classroom test as well, right? Classroom test as well as a group assignment also. So next day I will upload as you promised the group list to the LMS. So I will create the group list. I will upload them to the LMS, right? With the group leader. Yes. So you can see the topic accounting policies, changes in accounting estimate and errors, right? So අපි අද කතා කරන්නේ පළවෙනි accounting standard එක පළවෙනි ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය. ඒක තමයි ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති, ගිණුම් කරන ඇස්තමේන් තුල වෙනස් වීම හා වැරදි කියන මාතෘකාව තමයි කියන ප්‍රමිතිය තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, right? Yes. So if you have any clarification, if you have any kind of doubts regarding the subject, right, you can raise during the lecture time while I am conducting. Yes. Now you can see the intended learning outcomes. So you can see there are 4 outcomes that I have developed, right? It means after end of these lessons, you can understand, right? You should be able to understand those outcomes, right? As well as I'll test those outcome at the examinations too, examination and classroom test, right? These are the objectives that I am going to conduct with you. Finally, you may have to learn or test those things, right? First thing, selecting and applying accounting policies, right? First thing, first objective you can see. So under that, I hope to discuss the definition of accounting policies, right? The definition of accounting policies as well as how to select accounting policies and how to select and how to apply the selected accounting policies, right? එතකොට මේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට අපි කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද්ද ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියන්නේ කොහොමද අපි ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් තෝරගන්නේ ඒ වගේම කොහොමද අපි තෝරගත්ත ගිණුම් ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ, right? So next I will explain with you the accounting for changes in accounting policies, right? ඊළඟට අපි කතා කරනවා ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරා කොහොමද අපි මේ ගිණුම් කරන කටයුතු ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්නේ, right? So next one, accounting for changes in accounting estimates. ඊළඟට අපි කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා ගිණුම් කරන ඇස්තමේන්තුවක් වෙනස් වුණොත් කොහොමද අපි ගිණුම් කරන්නේ සිද්ධ කරන්නේ. So finally hope to discuss with you the correction of prior period errors. Next, finally we discuss how to correct prior period errors. Those are the things actually I'm going to discuss with you, right? So I think you have learned this topic at the A-level examination too, so I'm not going to discuss in detail, but I highlight the essential point with you, right? So if you have any questions or any clarification, you can raise, of course. I welcome all comments that you have, right? Yes, these are the objective of LKAS 8. Actually, the previous slide I mentioned the objective of these lessons. So you know in the all accounting standard there's a particular objectives, right? There are particular objectives in accounting standard also, right? මේ අපි මේ පාඩම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන ඉගෙනුම් පළ ඒ වගේම තමයි හැම ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියකටම objective එකක් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි scope එකක් තියෙනවා, right? Those are the general things in connection with each and every accounting standard.
If you go on through the accounting standard, definitely you can see the objective and scope first, right? You can download each and every standard from the Google. When you can search the particular accounting standard in the Google, then you can download the particular accounting standard, right? ඔයාලට පුළුවන් Google එකෙන් සියලුම ගිණුම් කරන ප්‍රමිති download කරගන්න. ඒකට if you go through the accounting standard, you can see the objective and scope first, right? ඒකට ඔයාලා මුලින්ම accounting standard එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරගෙන බැලුවොත් අදාළ accounting standard එක ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය download කරගන්න පුළුවන්. අදාළටම search කරාට පස්සේ ඒ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය තුළ මුලින්ම වට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ගිණුම් කරන අදාළ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියේ අරමුණ මොකක්ද, ඒ වගේම ස්කෝප් එක මොකක්ද, මොනවද ඒවෙන් කවර් කරන්නේ, right? So actually the objectives included in the LKS 8 also same to my objectives, because I develop objective based on the standard objective, right? So මම ඒ objective තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද standard එක කතා කරනකොට standard එක යටතේ තියෙන objectives තමයි අපිට achieve කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. So objective of LKS 8 also same: selecting and changing accounting policies and accounting treatments and disclosures, right? So then after reporting changes in estimates and reporting correction of errors, right? So when it's come to the scope, this one also the same. So shall be applied in selecting and applying accounting policies, accounting for changes in accounting policies, changes in accounting estimate, correction of prior period errors, right? Those are the same thing that I have included in the intended learning outcomes, right? Yes. Yes. Then we come to the first slideshow. So normally in this topic or in this standard, we focus on the accounting changes and errors, right? Basically, we discuss accounting changes. If there is a changes, how do we do? If there is a errors, how do we do, right? මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක මේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියෙන් කතා කරන්නේ ගිණුම් කරන වෙනස් වීම හා ගිණුම් කරන වැරදි කියන මාතෘකා දෙක. එතකොට if there is a accounting change, how do we adjust those things? How do we identify those things? How do we select those things? How do we apply those things? එතකොට ගිණුම් කරන වෙනස්කමක් තියෙනවා නම් අපි කොහොමද ඒවා ගැලපීම් සිද්ධ කරන්න කියන එක තමයි මෙතනදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ වගේම ගිණුම් කරන වැරද්දක් තිබුත් අපි කොහොමද ඒවට ගැලපීම් සිද්ධ කරන්නේ කියන එක අපි කතා කරනවා. So again I have divided those accounting changes in errors. You can see here accounting changes in one side, errors in the second side, right? So if we consider about the accounting changes, under the accounting changes there are two, right? අපි ගිණුම් කරන වෙනස්කම් කියන මාතෘකාව ගැන කතා කරොත් එහෙම ගිණුම් කරන වෙනස් වීම කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. Changes in accounting estimates, then after change accounting policies. ගිණුම් කරන වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා නම් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මොනවාගේද? ගිණුම් කරන ඇස්තමේන්තු වල වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔය දෙකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ, right? So when it comes to the errors can be happen in the statement of financial position, statement of income statement, cash flow statement. වැරදි කියලා අපි හඳුනගන්නේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශන සිද්ධ වෙන වැරදි, ආදායම් ප්‍රකාශන සිද්ධ වෙන වැරදි, මුදල් ප්‍රවාහය සිද්ධ වෙන වැරදි. උට අපි මෙතනදී කතා කරනවා කිව්වා accounting changes ගිණුම් කරන වෙනස්කම් හා වැරදි. ඒකට ගිණුම් කරන වෙනස්කම් කියලා අපි හඳුනගන්නේ මෙන්න මේ ශේෂ්ඨවල සිද්ධ වෙන වැරදි නැතුව වෙනස්කම් නැත්නම් හැම ශේෂ්ඨවල සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් නෙමෙයි. එකක් තමයි changes in accounting estimates, එකක් තමයි accounting policies. ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තිය යම් වෙනසක් සිද්ධ වුණොත් කොහොමද ගැලපීම් කරන්නේ? ගිණුම් කරන ඇස්තමේන්තු වල යම් වෙනසක් සිද්ධ වුණොත් කොහොමද ඒ ගැලපීම් සිද්ධ කරන්නේ? Right? So errors, again, as errors we recognize is the statement of financial positions, income statement and cash flows errors, right? Those are the things we are going to discuss today. Yes. If you have any clarifications before going to the part, now you can raise. If you have any kind of clarification.
No, sir. Yes. No any questions? So I think you all are understood clearly. Yes. Then first thing, yes, accounting policies. Accounting policies. First, we need to identify the meaning of accounting policies. මොකද්ද මේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් කියන එක අපිට අඳුනගන්න ඕනි, right? So I will give an example for that, right? There is an item. There is an item. So actually, I don't know whether it is inventory or property, plant and equipment. So if you are a management, I assign you as a management manager of particular organization. So I need to know the item, particular item, whether it is inventory or property, plant and equipment. How do you determine those things? How do you determine? Item එකක් තියෙනවා ඔන්න ව්‍යාපාර ආයතනේ මට දැනගන්න ඕනි එක තොගයක්ද නැත්නම් property, plant and equipment එකක්ද? කොහොමද ඒක අපි දැනගන්නේ? Any suggestions? Just say, how do you identify? නැවත විකිණීම සඳහා ගන්නවා නම් ඒක තොගයක්. Yes. And student says that if we purchase to resale, then she identified as a inventory. Other than that, වෙන කාටද අදහසක් තියෙනවද? Great. Actually, that one is correct. So, how do we identify whether it's a property, plant and equipment? Hurry up, tell me. Anything else? Hurry up. So I need actually feedback, right? If you are listening to me, definitely you may have the answers may be correct or wrong, right? I know answers will be correct or wrong, so that is not the issue, right? If you give an any answers, I can modify to adjust the answers, right? So please tell me now, how do we identify the basic thing actually? How do we identify? Yes, I think exactly you don't know whether it is, how do we identify, right? So don't know. Yes. So anyhow, I'll choose those example, right? So we assume, if we assume, yes, of course,
there is an item, as I mentioned you earlier, there is an item. We need to know whether it is as the inventory or property, plant and equipment, right? So property, plant and equipment. So one student says that that is correct actually. She mentioned that if we purchase the particular item for the resales, then of course we identified it as inventory, right? Yes, there is a practice. Ne? Yeah, she mentioned, she thought that if we purchase particular assets for the resales, the organization identified it as inventory. Yes, of course, there is a policy. Ne? If we purchase one particular item to resales, definitely they will identify it as inventory. That is correct, right? Sometimes it may be a basis. The accounting policy is kind of, sometimes it may be a principles. Sometimes it may be a basis. සමහරට ඒක මූල ධර්මයක් වෙන්න පුළුවන්, right? නිශ්චිත මූල ධර්මයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහරට ඒක පදනමක් වෙන්න පුළුවන් මොකක්ද දෙයක. එහෙම නැත්නම් convention සම්ප්‍රදායක්. නේ? එයා සම්ප්‍රදායක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා විකිණීමේ පරමාර්ථයෙන් ගත්තොත් ඒක ඉන්වෙන්ටරියක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. So it may be the conventions. So sometimes rules. සමහරට නීතියක් ආයතන ඇතුලේ තියෙනවා අපි මේක ගන්නවා නැවත විකිණීමේ පදනමෙන් අපි හඳුනා ගන්නවා ඉන්වෙන්ටරියක් විදිහට. So finally practices. අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් අපි හිතන විදිය නැත්නම් කාලය තිස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරපු විදිය. එතකොට මේ accounting policy means the collections of, sometimes it may be a specific principles, bases, conventions, rules or practices. For what? In applied by the entity in preparing and presenting financial statement. මොකක්ද එතකොට කියන්නේ? ආයතනයක් මූල ප්‍රකාශන සකස් කරද්දී නැත්නම් ඉදිරිපත් කරද්දී භාවිතා කරන නිශ්චිත මූලධර්මයක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පදනමක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් සම්ප්‍රදායක් වෙන්න පුළුවන්, එක්ක සමාන රීතියක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පරිචයක්, නැත්නම් ප්‍රැක්ටිස් එකක්. We identify it as accounting policy, right? So then you know the meaning of accounting policy. මොකක්ද ඔයා ගිලුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් කියන එක හදාන්න, right? So the accounting policy is a set of, sometimes it may be specific principles, bases, conventions, rules and practices which are applied by the entity in preparing and presenting financial statement, right? Clear? So you can see here the example. Inventory valuation using FIFO and VAT method. Inventory valuation using FIFO and VAT method. The organization may use FIFO method for their inventory valuation. Sometimes they may use VAT, right? Based on their practices. Sometimes it may be a rules of an organization. සමහරට එයාලගේ රූල් එක ගත්තම එයාලා පාවිච්චි කරන්නේ VAT එක විතරයි. right? එතකොට ඒකත් ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තිය. සමහරට ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට එයාලා පාවිච්චි කරගෙනවා තොග ගණනය කරන්නේ FIFO method එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒකත් එයාලා ප්‍රැක්ටිස් එකක්. කොහොම හරි accounting policy එකක් කියලා කියන්නේ සමහරට ඒක principle එකක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරට base එකක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරට සම්ප්‍රදායික convention එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් rules එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් practice එකක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ගිණුම් මූල ප්‍රකාශන පිළියෙල කරද්දී ඉදිරිපත් කරද්දී පිළියෙල කරද්දී හා ඉදිරිපත් කරද්දී භාවිත කරන යම් ප්‍රතිපත්තියක්, මූලධර්මයක්, පදනමක්, සම්ප්‍රදායක්, නීතියක් හෝ රීතියක් හෝ සංරචකයක් පරිචයක් අපි හඳුනා ගන්නවා ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් විදියට. So again you can see the classification, the example, classification of presentation, measurement and financial measurement of financial assets, liabilities according to 32 and 39. So according to the LKAS 32 and 39, we recognize financial assets and financial liabilities separately, right? So next you can see the timing of recognition of assets, liabilities, expenses and income, right? You know the how do we identify assets, how do we recognize liabilities, how do we recognize expenses, and finally how do we identify income asset, right? There is a guideline, right? So this is the meaning of accounting policy. Yes. Yes, now you know the meaning of accounting policies. So let's move to the determination process. Okay. Now you know the meaning of accounting policies. Then we need to know how do we select accounting policies? How do we choose accounting policies? දැන් ඔයා දන්නවා ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. දැන් ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද කියන එක ඔයා දැනගත්තට ඔබ දැනගත යුතුයි කොහොමද මේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් තීරණය කරන්නේ නැත්නම් තෝරගන්නේ. How do we select or how do we determine accounting policies? කොහොමද මේවා
තීරණය කරන්න. හැම වෙලේම ඕන ඕන විදිහට එක ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති ගොඩ ගන්න බෑ. නේ හැම වෙලේම ඕන ඕන විදිහේ ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කරන්න බෑ. Right? So you can see here how do we determine accounting policies, right? So there are two methods actually. ක්‍රම දෙකයි තියෙන්නේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් තෝරගන්න. Right? First one, use of accounting standard, right? So you can see the LKAS or SLFRS. According to the SLFRS or LKAS, we can decide the accounting policies, right? You know, there are there are a lot of accounting standards, no, in connection with different perspectives. There are more than 40 accounting standards are there, right? So අපිට ගාව accounting standard තියෙනවා. ඒ accounting standard වලට අපිට ඒ වලට අනුව අපිට පුළුවන් ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති තීරණය කරන්න, right? You know, according to the LKS to accounting standard, you know, if we are recognize account inventory, so how do we measure at the initial, how do we the measure at the initial recognition, then after subsequent recognition? So we know if we are using LKS 16, how do we recognize the cost of property, plant and equipment initially and then after? අපි දන්නවා කොහොමද LKS 16 අනුව දේපල පිරියතක වටිනාකම මුල් කාලේම හඳුනගන්නේ. You know, we recognize the cost of, sorry, the value of property, plant and equipment at cost නේ. අපි initially හඳුනගන්නේ පිරිවෙයට. Right? So then after we recognize the property, plant and equipment subsequently cost of realizable value, right? So wait. Yes. These are actually two methods, right? So first one, LKS or SLFRS, right? According to the LKS or SLFRS, we should decide the accounting policy. Accounting standard එක අනුව ගණිතයට අදාළ ගැළපෙන නැත්නම් සිද්ධියට අදාළ ගැළපෙන ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තිය අපි decide කරන්න ඕනේ, right? So when a particular accounting standard is applied for the transactions or other event, or the related accounting policy should be determined with the reference to the guidance of such accounting standard, right? So අපි ගිණුම් කරන කිසියම් ගණිතනුවක් හෝ සිද්ධිය සඳහා අදාළ කරගන්න ඕනේ ගිණුම් කරන පිළිවෙත. ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක ප්‍රමිතියක නිශ්චිතව සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රතිපත්තිය තමයි අපි දිගටම ඒ ඉතින් ප්‍රමිතිය නිර්දේශ අනුව පාදක කරගෙන අපි ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තිය විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, right? So first situation or first thing or first chance or first opportunity to change the determine the accounting policy we can use in use of accounting standard, right? උට ආයතනයකට ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් තෝරගන්න අවශ්‍ය නම් මුලින්ම කරන්න ඕනි ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක් භාවිතයෙන් එක තෝරගන්න පුළුවන්, right? So if not, if there is no any situation to determine accounting policies for such issues, then go for the management judgment, right? යම් කිසි සිද්ධියකට අදාළව සංසිද්ධියකට අදාළව ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් තෝරගන්න LKS වල සඳහන් වෙලා නැතිනම් මුලින්ම කරන්න ඕනි ගිණුම් කරන use of accounting standard එකට අනුව decide කරන්න ඕනි. එහෙම නැතුව එහෙම ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක් නැති වුණොත් need to go for the management judgment, right? එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් තීරණය කරගන්න බැරි වුණොත් ප්‍රමිතියකින් අපිට යන්න වෙනවා කළමනාකරන judgment. නැත්නම් අපි කියනවා කළමනාකරන විනිශ්චය පාදකව, right? So in the absence of particular accounting standard applied for the transactions or other event, so the related accounting policy should be determined by the management judgment. So in the making the judgment, the management should consider the requirement of accounting standards dealing with the similar or related issues. So sometimes definitions or the recognition criteria of the element, right? So ඊළඟට පුළුවන් management judgment එකේ basement එක නැත්නම් කළමනාකරන විනිශ්චයට අනුව accounting policy එකක් තීරණය කරන්න. But කළමනාකරුවන්ට ඕන විදිහට වාසිදායක විදිහට තීරණය කරන්න බෑ, right? එහෙම වාසිදායක විදිහට ප්‍රතිපත්ති ගොඩනගන්න බෑ. Then you can see here, if management shall use its judgment in the developing and applying accounting policies, definitely that results in information is relevant to the decision making of users and reliable. කළමනාකරුවන්ට ඕන විදිහට එහෙම decision ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. හරියට ඒකට පදනමක් ඇතුව තමයි යම් ප්‍රතිපත්තියක් තීරණය කරන්න ඕනේ. So if managements are developing or suggesting accounting policies,
they need to consider the similar issues, right? Similar issues or similar standard. දැන් මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා ඒකට stand එකක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා කළමනාකරුවන්ට අවස්ථාව දෙනවා ඔයාලා තීරණය කරන්න මොන accounting policy එකද කරගෙන යන්නේ කියලා. එතකොට එහෙම standard එකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ. sorry particular standard එකක් නැහැ. එතකොට first මෙයාලට පුළුවන් ඒ හා සම්බන්ධ කළමනාකරුවන්ට පුළුවන් ඒ හා සම්බන්ධ ළඟින්ම යන standard එකකින් ඒකට අදාළ තොරතුරු ගන්න, right? So then after they can refer conceptual framework. එහෙමත් නැත්නම් එයාලට පුළුවන් conceptual framework එක refer කරන්න. හරි? conceptual framework එක refer කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් එයාලට පුළුවන් වෙනත් country එකක තියෙන other countries standard they can use. ඉන්දියාවේ තියෙන standard පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, right? So if we are developing, if you are suggesting accounting policies, there should be a rationale නේ. ඕන විදිහේ කල්පනාකරන වාසිදායක වෙන විදිහේ accounting policies suggest කරන්න බෑ, right? There should be a rationale, right? Then after they can develop what we call the industry practice එක. industry එකේ මොන වගේ දේවල් practice කරන්නේ, based on that they can choose the particular accounting policy, right? Industry practice. According to the industry practice, they can decide which accounting policy should apply, right? So finally they can use accounting literature, right? Accounting literatures they can use for the development of accounting policies, right? So these are the 5 situations. They can refer one of them to determine the accounting policy, right? Yes. Now we can clearly understand how do we determine the accounting policy. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද තීරණය කරන්න කොහොමද මේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් කියන එක මතුවෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් තෝරගන්නේ, right? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes. If you have any question, you can ask, right? So sometime I may ask some questions during the lecture time. If you are not responding, definitely I will not explain any point by Sinhala, right? ඔයාලට පුළුවන් ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න මම සමහර questions අහනවා. At least you need to give and feedback. හරි. එම දුන්නේ නැති වුණොත් අය මම සිංහලෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. explain කරන්නේ නැහැ, right? Yes. Yes, consistency of accounting policies. Once we develop the particular accounting policy, අපි කිනුම් කරන ප්‍රතිපත්තිය develop කරාට පස්සේ the particular accounting policy should consistently used, right? If you can see here, an entity shall select and apply its accounting policies consistently for similar transactions and other events and conditions unless the SLFRS especially requires or permitted different policies may be appropriate, right? SLFRS නැත්නම් විශේෂිත accounting ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක් ඇවිල්ලා යම් කිසි ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් develop කරගත්ත ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරන්න කිව්වොත් හැර අනිත් කිසිම අවස්ථාවක එහෙම develop කරපු accounting policies වෙනස් කරන්න බෑ හිතුණු හැටියට, right? So because you know that according to the conceptual framework, we understood that I conducted the situation also, right? There should be a comparability of the information, right? There are 3 parties as externally they are looking for the information. Then as manager, right? The organization managers, they have a responsibility to maintain the correct path for the decision making, right? So as assume last year I used the fact for the inventory valuation, then next year I will use the FIFO method for the inventory valuation. Then they change their decision, they change their accounting policies year to year, year by year, right? අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද එහෙම ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරනවා නම් ආයතනයේ තීරණ ගන්න පාර්ශවයන් තොරතුරු සපයන පාර්ශවයන් එයාලට තීරණ ගන්න බෑ. මොකද ලාස්ට් ඉයර් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න බෑ. මොකද ගිය අවුරුද්දේ තොග ගන්න එකලා තියෙන FIFO එකට මේ අවුරුද්දේ වැක් එකට, right? එimhe හිතුණු විදිහට ඉරුම් කරන policies වෙනස් කරන්න බෑ. SLFRS වලින් එහෙම අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා වෙනස් කරන්න හැර අනිකුත් සියලුම අවස්ථාවලදී යාළුවා consistency එක maintain කරන්න පුළුවන්. So by considering those things, the LKAS 8 identify there are 2 situations to change accounting policies. So මේ situation දෙක සලකලා බලලා LKAS 8 එක හඳුන්වා දෙනවා
යම් කිසි ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක් establish කරොත් ඒ ප්‍රමිතිය මොන අවස්ථාවලදී ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දුන්නොත් ඒ ප්‍රතිපත්තිය මොන වගේ අවස්ථාවලදීද වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවලදීද වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියන එක LKS 8 වලින් පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා right so we'll see what are those situations right yes you can see changes in accounting policies. There are two sources of changes in accounting policies. So if we need to change the established accounting policy should be made only if right? අපිට යම් ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා ආයතන විසින් පිටව ගත්තේ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් මොකද්ද කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ you can see here required by a SLFRS. This is we call as compulsory change. Compulsory change. කොහොමද වෙනස් කරන්නේ පළවෙනි සිටුේෂන් එක පුළුවන් compulsory change කියලා කියනවා අපි ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියකින් පැහැදිලිව කිව්වොත් මේක වෙනස් වෙන්න ඕනි කියලා එතකොට අපි හඳුනගන්න එක compulsory change එකක් විදියට right සමහර අවස්ථාවලදී results in the financial statement providing reliable and more relevant information about the effect on transactions means results in the financial statement providing reliable and more relevant information about the effect of transaction or other event or conditions on the entity's financial position, financial performance and cash flows, right? අපි හඳුනාගත්ත යම් ප්‍රතිපත්තියක් ආයතනයේ financial statement වල මොනවාද financial statements තියෙන්නේ? income statements ඊට පස්සේ financial position ඊට පස්සේ cash flow statement ඔන්න ඕවගේ සඳහන් වෙලා තියෙන ගනුදෙනුවක හා සිද්ධියක බලපෑම් වලට බලපෑමක් අපිට විශ්වසනීය නියෝජ්‍යත්වයෙන් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ ගනුදෙනුව මේ ප්‍රතිපත්තිය නිසා මෙන්න මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා ආයතනයේ මූලධර්මය නැත්නම් කාර්යසාධන නැත්නම් මුදල් ප්‍රවාහ කෙරෙහි ගනුදෙනුව හා සිද්ධීන් වලින් බලපෑම වඩාත් විශ්වාසදායී ලෙස නියෝජනය කරන්න පුළුවන් තොරතුරු නව ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමෙන් නව ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් නම් then of course we can change the accounting policies right so second point we identified as voluntary change right voluntary change then there are two situations actually we have to change in accounting policies first one required by the SLFRS I will use the example for that have you learned the previous lease standard LKAS 17 previous accounting standard for the lease is LKAS 17 කලින් කල්පතු සඳහා තිබ්බ ප්‍රමිතිය තමයි LKAS 17 කියලා කියන්නේ so it has revised then now we are practicing SLFRS 16 yes SLFRS 16 have you learned LKAS 17 ඉගෙනගෙන තියෙනවද LKAS 17 or SLFRS 16 this is the previous lease accounting standard this is the latest lease accounting standard which one you have learned Yes, sir. yes which is accounting standard that you have learned මොන accounting standard එකද SLFRS 16. yes you have learned SLFRS 15 නේ ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන SLFRS 16 yes then according to the SLFRS 16 there is no any lease classification නේ SLFRS 16 නැහැ lease classification එකක් නේ operating the finance ද කියලා එහෙම එකක් නැහැ right so but previous accounting standard previous lease accounting standard at the lessee point of view right
lessee point of view, they recognize there are two type of leases: operating leases and finance leases. There are five criteria. So if particular assets cover the particular criteria, we recognize that assets as finance lease assets, right? criteria පහක් තිබේ. පහෙන් යම් ප්‍රමාණයක් තෘප්තිමත් වෙනවා නම් අපි හඳුනා ගන්නවා ඒක මූල්‍ය කාලබද්ධක් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි හඳුනා ගන්නවා මේ යොම් කාලබද්ධක් කියලා. according to the LKAS 17, right? ඒ විදිහට තමයි කලින් තිබුණේ. But the new version SLFR 16, they revised the accounting standard. They revised the accounting standard. They revised the accounting standard. SLFR 16 introduced, right? SLFR 16 හඳුන්වා දුන්නා, right? So ඒකට අනුව අර වගේ දැන් කලින් අපි හිතමු previous year එකේ practice කරගෙන ආවේ operating lease එකක් හඳුනාගත්තා නේ. හඳුනාගත්තා නමුත් දැන් ඒක හඳුනාගන්නේ නැහැ. එතකොට compulsory change එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ LKS 17 කියන එක වෙනස් වෙලා LKS 10 SLFR 16 කියන එක ආවා. එතකොට ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එකෙන්ම තමයි ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරන්නේ. So මූල්‍ය ප්‍රකාශන බැලුවොත් එහෙම if we look at the financial statement, you can't see operating lease in these financial statement. හැබැයි කලින් මේ වගේ කල්බද්ද ගැලපිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රතිපත්තිය change උනේ මොකෙන්ද? ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ. right? දෙවෙනි එක results in the financial statement providing reliable and more relevant information about the effected transaction. අපිට එහෙම compulsory change එකක් standard එකකින් කියන්නේ නැහැ. නමුත් managers can understand whether if there is a accounting policies that is the most suitable one. Based on that, the accounting information or the information may effect on transaction even. Managers got understand කරගන්න පුළුවන් කිනුම් කරන ප්‍රමිතියක් තියෙනවා. ඒක තමයි ගැලපෙන ප්‍රතිපත්තිය නේ. මොකද්ද අපි හිතමුකෝ ආයතනයේ ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ආව මෙච්චර කාලයක් වෙනකම් බෑක් මෙතඩ් එක. හැබැයි ගැලපෙන්නේ ආයතනයට වයිෆෝ මෙතඩ් එක. පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඒකේ ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවා කියලා ගනුදෙනුවා සිද්ධීන් වල ඔය මූල ප්‍රකාශන වල. ඒකට ඒ අවස්ථාවේදී පුළුවන් ඒ කිනුම් කරන ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරගන්න. right? That change we recognize as voluntary change, right? Compulsory change and voluntary change, right? So if there is a compulsory change, then දැනගන්න ඕනේ කොහොමද අපි දැන් compulsory change එකක් වුණොත් කොහොමද අපි ගලපන්නේ? If there is a compulsory change and the standard provide, compulsory change means they introducing the new standard instead of previous one නේ. SLFR එකෙන් required කියන මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ ප්‍රතිපත්තිය වල වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා පැහැදිලිවම කියනවා. right? So if there is a compulsory change and there are the specific or the transitional provisions are there. Specific transitional provisions are also clearly mentioned in the SLFRS. Then of course the organization has to change based on that. Right? Compulsory change එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද අපි accounting තියන්නේ? දැන් වෙනස් කරන අපේ ප්‍රතිපත්තිය දැන් මේකට අනුව වෙනස් කරා SLFR 16 අනුව lease කියන concept එක අයින් කරා. ඒක කරන විදිය පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා. So if compulsory change was happen and specific transitional provisions are also there. කොහොමද කරන්න කියන එකත් පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා. Then of course the organization should keep accounting for the changes in accounting policies as it is, right? Based on according to the standard requirement, right? Standard එකේ කියලා තියෙන විදියට කිරුම් කරණය කරන්න ඕනේ. But that is compulsory change, but they are not providing the specific transition provisions. අදාළ වෙනස් වීමට අදාළ කිසිවක් transition provisions දීලා නැති වුණොත් කොහොමද අපි මේක accounting තියන්නේ? Even it is compulsory change. Compulsory change එකක් වුණත් අවශ්‍ය specific transition provision දීලා නැති වුණා. අන්න එතනදී අපි ගිණුම් කරන්නේ සිද්ධ කරන්නේ retrospective application එක හරහා. I will explain later, right? But if it is voluntary change එකක් නම් of course they have to keep their account in retrospective application.
retrospective application, right? I will explain that part with this. Now you know the way of how to change accounting policies. ඔයාලා දන්නවා දැන් කොහොමද accounting policy එකක් වෙනස් කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරා කොහොමද accounting policy එකක් තෝරගන්න කියන එක. දැන් අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ තෝරගත්ත accounting policy එකක් වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ accounting policy එකක් වෙනස් කරාට පස්සේ අපි දන්නවා ගිණුම් කරන policy එකක් වෙනස් කරනවා කියලා කියන්නේ එහෙන් පිටින්ම ලොකු බලපෑම් ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙනවා, right? ඔන්න එහෙම ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක් ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරාට පස්සේ කොහොමද අපි ඒක ඇප්ලයි කරන්නේ? වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වෙනස් කරාට පස්සේ කොහොමද අපි ඇප්ලයි කරන්නේ? මොකද අනිත් තොරතුරු වලට පහුගිය තොරතුරු වලට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද අනිත් එක තමයි comparability නේ. compare කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන තොරතුරු. එහෙම යම් accounting policy එකක් change වුණොත් කොහොමද අපි apply කරන්නේ? මම කිව්වා මේ slide එකේදී ඒක compulsory change එකක් නම. standard එකක් විසින්ම කියනවා නම් ඒක should be changed. ආයෙම වුණොත් ඒ standard එකට අනුව ඒ policy එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්, right? හැබැයි if it is the required by the SLFRS but there is no any specific transitional provisions. ඒක standard එකෙන්මයි කියන්නේ. හැබැයි standard එකේ specific transitional provisions ගිහිලා නැත්තම් ඒ අදාළ change එකට අදාළ. Then we have to use the retrospective application. අතීතානුයෝගී භාවිතය කියන විකල්පයට ගිහින් අපිට ඒක apply කරන්න පුළුවන්. right? ඒක හඳුන්වා දීලා තියෙන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියකින් හැබැයි ඒකේ අදාළ specific transitional provisions නැහැ. හඳුන්වා දීලා නැහැ. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට retrospective application එකට යන්න පුළුවන්. right? එහෙම නැත්නම් voluntary change එකක් නම් වෙලා තියෙන්නේ. this දෙවෙනි item එක නම් වෙලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම retrospective application එකකින් තමයි එයාලා කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඊට අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන කතාව කියන්නේ. When a change in accounting policy is applied retrospectively and adjust the opening balance of each affected component of equity for the prior period presented. මොකද කියන්නේ? If we change accounting policies, definitely you know that the values of the previous balances are also mismatched. Then of course, if we change accounting policies and it is voluntary change, then of course we can use retrospective application. Based on that, we can adjust the opening balance of each affected component. මොකද්ද කියන්නේ? අතීතානුයෝගී භාවිතයට අනුව අපිට පුළුවන් පසුගිය අවුරුදු වල බලපෑම් වෙන equity component නැත්නම් හිමිකම් කොටස අපිට ගලපන්න. යම් කිසි ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට සිද්ධ වෙන බලපෑම අපිට අතීතානුයෝගී භාවිතය හරහා ආයතනයේ තියෙන ආරම්භක ශේෂයන්ට අපිට ගලපන්න පුළුවන්, right? So we'll see what is mean by retrospective application. You can see here definition. Retrospective application. මොකද්ද මේ අතීතානුයෝගී භාවිතය කියලා කියන්නේ, right? Applying a new accounting policy to transactions, other events and conditions as if that policy had always been applied. මොකද්ද මේ අතීතානුයෝගී භාවිතය කියලා කියන්නේ? ගනුදෙනුවක් නැත්නම් සිද්ධියක් හෝ නැත්නම් තත්ත්වයකට අදාළව නව ගිණුම් ප්‍රතිපත්තියක් පෙළ කාර්යාචාර්යවලදීත් අනුගමනය කළාසේ අපි භාවිතා කරනවා. අපි හඳුන්වා දෙන්නේ ගිණුම් කරන පොලිසිය එක මේ අවුරුද්දේ. හැබැයි we need to use the particular accounting standard that the new accounting policy transactions or other event or conditions as if that policy had always been applied. අපි හඳුන්වා දුන්නාට අපි retrospective application එකකට අපි හඳුනා ගන්නවා මේක කලින් අවුරුදු වල පාවිච්චි කළා කියන උපකල්පනය මත පදනම් වෙලා ගිණුම් කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒක කොහොමද කරන්නේ? We need to adjust the opening balance of each affected component of equity. අපිට පුළුවන් කලින් අවුරුදු වල භාවිතා කරලා කියලා අතීතානුයෝගී භාවිතයක් තිබුණා කියන එකෙන් උපකල්පනය කරලා යන්න. හැබැයි එතනදී වෙන සිද්ධ වෙන බලපෑම opening balance වලට ගලපන්න ඕනේ, right? So සමහර අවස්ථා තියෙනවානේ. Comparative information should be restated unless it is impracticable to do so. Some situations are there is impracticable. They are impracticable to change the accounting policies, the values. So, right, at that moment, the comparative information should be restated. Right. So another important point, please keep in mind, if the adjustment to the opening retained earnings cannot be reasonably determined, the change should be adjusted prospectively. සමහර adjustment තියෙනවා, සමහර
policies හඳුන්වා දුන්නට ඒකේ opening return earning වෙනස් කරන්න බෑ. reasonably determine කරන්න බෑ opening balance වල. ඒ වගේ අවස්ථාවක මුහුණ දුන්නොත් එහෙම ඒ වගේ වෙනස්කම් අපි adjust කරන්න ඕනේ prospectively. ඒකල කියන්නේ අනාගතානුයෝගීව තමයි අනාගතයේදී සිද්ධ වෙන බලපෑම හරහා ඒ වෙනස්කම ගලපන්න ඕනේ. Right? These are the things actually to when we can apply the change in accounting policy. Right? Yes. Any doubt? Any doubt up to here? No, sir. Yes, good. Yes, finally we come to the final part of the accounting policy. අපි ඒවල තියෙනවා accounting policy එකේ අවසාන කොටස. ඒකේ කියනවා disclosures in accounting policies changes. If we change or if we introduce new accounting policies, right, we need to disclose in the note. අපි යම් කිසි policy එකක් වෙනස් කරොත් නැත්නම් ඒ වෙනස් කරපු ක්‍රියාවලිය අපිට හෙළිදරව් කරන්න වෙනවා. As example, in this year onward, the company is willing to choose VAT policy instead of FIFO. ආයතන හිතනවා නම් අපි යනවා VAT ප්‍රතිපත්තියට. weighted average method එකට අපි යනවා inventory valuation එකේදී FIFO method එක කරන්නේ නැතුව. Then they need to disclose those things. නේ කරලි වල පැත්ත වල පාඩු ඉන්න බෑ. ඒක පෙන්නන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. මොකද තොරතුරු අපි compare කරන්න ඉපේ. ඒකට යා notes වල පැහැදිලිව disclose කරන්න ඕනේ. එහෙම යම් කිසි accounting policy එකක් වෙනස් වුණොත් ඒ වෙනස් වීම disclose කරන්න ඕනේ. එතකොට මොන වගේ දේවල් disclose කරන්න ඕනේ කියන පැහැදිලිව කියලා දිනවා. For all changes in accounting policy disclose, right? So nature of change. වෙනස් වෙච්ච එකේ ස්වභාවය. Right? So then the amounts of adjustment to all financial statement items, earning per shares and to prior period. එතකොට මොන වගේ adjustment the financial figures වල කරේ? Financial statement figures වල කරේ. Only change එකක් කරොත් retrospective application in you know we can change නේ. එතකොට මොන වගේ figures ද adjust කරේ? earning per share එකට මොකද උනේ? Right? So prior period values වල මොනවාද කරේ? All the things we need to disclose. Right? So another thing, if judge impracticable to apply retrospectively, explain why and how apply. සමහර situations තියෙනවා impracticable. ඒව apply කරන්න බෑ retrospective application එක apply කරන්න බෑ. ඒකට decision එකක් ගන්න බෑ. ඒ ඇයි කියලා අපිට explain කරන්න ඕනේ. එහෙම බැරි නම් මොන method එකද අපි පාවිච්චි කරේ? කොහොමද අපි ඒක apply කරේ? Right? Those things we need to disclose. Right? So there are three situations we should disclose. Those things we need to disclose. Right? Yes. Now we discuss. Now we complete the accounting policies. Right? You remember? So please give me the answers for my questions. First, how do we define accounting policies? Come define kare. Before move to the accounting estimate, please give me a feedback. How do we define? Right. So yes, I'm not going to discuss those things. I think you understood clearly. So if you are behaving like this, I will not explain by the single medium, right? Yes, great. Yes, then after I will explain it to you. Accounting estimate. Sir, Yes. sir, it is a specific principles, bases, conventions, rules, etc. Yes, great. Sometimes it may be a specific principle, sometimes it may be a base, conventions, then after practices. So anyhow, the one of them. Accounting policies. Yes, accounting policies mean. Then if we are preparing the presenting financial statement, we need to have a good guideline, right?
So guideline means specific principles, base, conventions, right? Conventions and practices, right? Those are the things. Yes. Then after we discuss the how to select accounting policies. You know, according to the SLFRS or LKAS, we can decide the accounting policies. Then after we can decide accounting policies based on the what we call management judgment, right? Management judgment, right? Yes. Then after we discuss how do we change accounting policies. You remember required by the SLFRS, and we recognize that it as compulsory change. And then after there is a result in information that was affect to the financial figures that show in paid to represented. Then of course voluntary change, right? Now you know how to apply those changes in accounting policies. We can go forward with the accounting standard according to the guideline, and also we can apply the retrospective applications too, right? Yes, good. Then we move to the accounting estimate. ගිනුම් කරන ඇස්තමේන්තු කියන කොටසට යන්න, right? So normally an estimate is a method adopted by an entity to arrive at estimated amount for the financial state, right? So normally අපි කියන මොකද්ද මේ ඇස්තමේන්තු? You know the budget also the estimate for the government, right? Budget එකක් කියන එකත් government එකේ estimate, right? So estimate is a method adopted by an entity to arrive at estimated amounts for the financial statement, right? මොකද්ද මේ estimate කියලා කියන්නේ? Financial figures බලලා අපි කල්පනා කරනවා මෙන්න මේ figures මෙන්න මේ විදිහට හැසිරෙයි කියලා, right? Because why? Because due to the uncertainty, many items in the financial statement cannot be measured with the precision, right? සමහර සිද්ධීන් තියෙනවා තියෙන uncertainty එකත් එක්ක නැත්නම් අවිනිශ්චිතතාවයත් එක්ක සමහර figures determine කරන්න බෑ, හරි? But we can estimate, right? In these days you can simply understand, in this state we can't predict the current situation, right? But we can estimate, right? If there is such situation like that, then we can go forward with the estimate. අපිට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අපිට estimate කරන්න, sorry, වටිනාකම estimate කරන්න පුළුවන්, right? So these estimations involves judgment based on the latest available and reliable information. So how do we estimate those things? Of course we should have a latest available information on that or reliable information. අපිට ඕන විදිහට estimate කරන්න බෑ. අපිට තියෙන්න ඕනේ latest මොන හරි information එකක් නැත්නම් reliable information එකක්. Based on that අපිට පුළුවන් we can make a judgment, right? So you can see the example. Bad debts, right? The useful lives of depreciable assets නේ. කොච්චරක් අඩමාන බෝලනා තියෙනවද? ඊට පස්සේ කොච්චර අපේ දේපල පිරියදක ඵලදායී ජීව කාලය ඒව ඇස්තමෙන්තු කාලය අපි කියන්නේ මේ වත්කම මේ දේපල පිරියද උපකරන තව අවුරුදු මේකේ ඵලදායී ජීව කාලය අවුරුදු 5යි. ඒක වහට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. But we estimate, right? හැබැයි ඒක බැලු බැලමට කියන්නේ අපිට informations තියෙන්න ඕන, reliable information තියෙන්න ඕන, latest available තියෙන්න ඕන. Based on that we can decide those things, right? So then after warranty obligations, right? Then after we can use fair value. Note down fair value. These are the actually example for accounting estimate, right? Yes, accounting policy versus accounting estimate. Accounting policy versus accounting estimate. දැන් අපි කතා කරනවා similarities and difference between accounting policy versus estimate. මොනවාද මේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති එකයි මොනවාද මේ ගිණුම් කරන ඇස්තමේන්තුවක තියෙන සමානකම් ඒ වගේම වෙනස්කම්. Right? So when it come to the similar point, you can see here both assist in accurately recording accounting informations and results in reliable and relevant financial statements, right?
right? Both assist in accurately recording accounting information and result in reliable and reliable financial statement. So even it is accounting policy or even it is accounting estimate, both will assist for the accurately recording accounting information, as well as they both use reliable and reliable financial statement. මේ දෙකම account එක ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් වුණත් අස්තමේන්තුවක් වුණත්, right? දෙකෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? නිවැරදිව ගිණුම් කරන තොරතුරු පාවිච්චි කරලා නැත්නම් වාර්තා කරන්න සහාය වෙන එක. හරි දෙකෙන්ම කරන්නේ ඒක. So when it comes to the difference, වෙනස්කම් විදිහට ගත්තොත් එහෙම first part accounting policies, you can see here the accounting policies are regulations that a company must meet. Accounting policies are regulations that a company must meet and have been especially laid down with proper instructions on how exactly information must be recorded and statement prepared. Right? You know that accounting policies are regulation that company must meet. Right? Estimate වගේ නෙමෙයි accounting policy කියලා කියන්නේ ඒක regulation එක company අනිවාර්යෙන්ම ඒ දේවල් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම especially laid out with proper instruction for what, how to record or how to statements are prepared නේ. කොහොමද මූල ප්‍රකාශන පිළිවෙල කරන්න ඕනේ, කොහොම වගේ තොරතුරු ඇතුළත් වෙන්නේ, හැමදේම පෙන්වන regulation එකක් තමයි accounting policies කියලා කියන්නේ. ඒකට ඒවා අනිවාර්යනේ. අපි හිතමු දැන් depreciation කරනවා නම් මොන method එකේ depreciation කරන්න ඕනේ. එහෙම depreciation කරන්න method එකක් නැති වුණොත් ඒවා හිස් වෙනවනේ. එහෙම නැති වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒකට අනිවාර්යෙන් method එකක් තියෙනවා. ඒකට accounting policies are regulation, right? But accounting estimate not like regulation but reliable judgment. Accounting estimates කියන ඒවා regulation එකක්. මේක judgment එකක්. ඒක base කරන අනාගතයේ තියෙන reliable information පදනම් කරගෙන uncertainty එකත් එක බලලා ඒක judgment එකක් දෙන්න. right? ඒක judgment එකක්. ඒක සමහරට 100% accurate නොවෙන්නත් පුළුවන්. right? So anyhow, those judgments made by experienced accountant when precise policies are not available to deal with certain transactions, right? ඒ judgment එක ඕන හැම කෙනාටම දෙන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට 10%ක් අඩමානයක් විදිහට වෙන් කරනවා. right? ඒක බැලුම නිකන් කියන්න බෑ. යනින් එනින් ගමන් කියන්න බෑ ඒවා. ඒකට experience accountant ලා judge කරලානේ environment එක බලලා information බලලා latest available බලලා they decide the percentage, right? එහෙම නැතුව හිතච්ච අනුපාත වලට ඒවා decide කරන්න බෑ, right? So accounting estimates are reliable judgment, right? Yes, changes in accounting estimate. How do we change accounting estimate? කොහොමද අපි මේ accounting changes estimate වල කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ? An adjustment of the carrying amount of assets or liability or related expenses resulting from reassessing the expected future benefits and obligations associated with that liability, right? So how do we actually change accounting policies, right? So first we need to identify the adjustment of the carrying amount of an assets or liability or the amount of periodic consumption of assets that result from as a reassessment of the present status of or sometimes expected future benefits or obligation associated with the assets and liabilities, right? So changes in accounting estimate results from new information, so new development accordingly are not correction of errors, right? So හොඳට මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් කාරණේ තමයි ගිණුම් කරන ඇස්තමේන්තුවක් කියන එක මේ වැරදි නිවැරදි කිරීමක් නෙමෙයි. එතකොට මේ සමහර වෙලාවට ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් මේ එස්ටිමේට් එකක් නව තොරතුරු නැත්නම් නව ප්‍රවණතා වෙලා ඇති නව ප්‍රවණතා හින්දා ගිණුම් කරන ඇස්තමේන්තු වරින් වර වෙනස් වෙනවා. ඒවා වැරදි නිවැරදි කිරීමක් කියලා ඔයාලා සලකන්න බෑ. එතකොට මොකද්ද මේ ඇස්තමේන්තු වෙනස් වීමක් කියලා කියන්නේ? වත්කමක නැත්නම් වගකීමක් ආශ්‍රිතව තියෙන අපේක්ෂිත අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ නැත්නම් වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය අනුව තක්සේරු කරද්දී වත්කමක වගකීමක ධාරණාගයන්ට ගැළපීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ගිණුම් කරන ඇස්තමේන්තුවක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ value restate කරනවා කියන්නේ revaluation කරනවා, පත්‍යාගණනය කරනවා. අපි estimate කරලා හිතනවා මේ values මෙච්චර මේ ගණන් යනවා කියලා. right? ඒක ඔය වැරදි නිවැරදි කිරීමක් නෙමෙයි. නේ? ඒතකොට ඒක වෙන්නේ reassess කිරීමක්. අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ බලලා
නැවත ඒ වගේ කැරින් වැලියු එක අගය කරන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒක නැවත ගලපන්න ඕනේ. Right? So you can see the example of the changes in accounting estimate. මොන වගේ ඒවාද අපි accounting estimate changes ඉදිරියට කරන්නේ. Right? So the useful lives on non current assets. අපිට පුළුවන් non current assets එක්ක useful life එක නැවත ගණනය කරන්න. Right? මේ ජංගම නොවන වත්කමක ඵලදායී ජීව කාලයෙන් නැවත අපිට අගය කරන්න පුළුවන්. Right? නැවත අගය කරන්න පුළුවන්. ඒක බලනවා අපි අනාගත දැන් වර්තමානයේ වෙළඳ පොලේ තියෙන මාකට් එක වෙළඳ පොලේ තියෙන සිද්ධිය බලලා නැවත අගය කරන්න පුළුවන්. Right? So second method, the method of depreciation non current assets. අපිට පුළුවන් නැවත ආගණනය කරන්න ජංගම නොවන වත්කම් වල මොන මෙතඩ් එකකින් ෂෙයා කරන්නේ කියන එක. Right? අපි දැනට පාවිච්චි කරන්නේ ස්ට්‍රේට් ලයින් මෙතඩ් එක නේ. ඒක බැලපෙන්නේ නැත්තම් මොන මෙතඩ් එකකින්ද අපි යන්නේ. Right? ඒවා estimate කරන්න පුළුවන්. Third point, warranty of provisions based upon more up-to-date information about claim frequency. Based on the claim frequency and available information more up-to-date, then we can decide the warranty provision. Right? Warranty provision. Right? Those are actually there are more situations you can available regarding the accounting estimate. Just select those things as example. Right? Yes. Apply changes in accounting estimate. අපි දන්නවා දැන් කොහොමද accounting policy එකක change එකක් වුණොත් කොහොමද apply කරන්නේ. You know, if there is accounting policy changes, of course you have to use the retrospective application නේ අතීතානුයෝගී භාවිතය. But if there is a changes in accounting estimate, ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක ඇස්තමේන්තුවක වෙනසක් සිද්ධ වුණොත් කොහොමද ඒක අපි apply කරන්නේ? Of course we need to apply in the prospective application. Right? The effect of a changes in an accounting estimate shall be recognized prospectively by including it in profit or loss. Right? යම් කිසි ගිණුම් කර ඇස්තමේන්තුවක වෙනසක් නිසා යම් බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ බලපෑම අපි රෙකෝඩ් කරන්න recognize කරගන්නේ profit and loss එකේ prospectively කියන පදනමේ ඉඳලා. ඒක කියන්නේ අනාගතානුයෝගී භාවිතය. ගිණුම් කරන ඇස්තමේන්තුවක් නිසා යම් වෙනසක් සිදු වුණොත් ඒ වෙනස ගලපන්නේ අපි අතීතයට ගිහින් ගලපන්නේ නැහැ. ආරම්භක ශේෂයන්ට ගලපන්නේ නැහැ. මේ කරන්නේ පොලිසි එකක්. right? ඇස්තමේන්තුවක වෙනසක් සිදු වුණොත් අපි ඒක include කරනවා profit and loss එකේ. හැබැයි අනාගතානුයෝගී කාලයට පදනම් කරගෙන. right? So you can see here prospective application. Prospective application. Right? Prospective application including it in profit or loss. Period of change and future period. The period of change if the change affects that period only. එතකොට යම් ඇස්තමේන්තුවක බලපෑම වෙනස් කරපු දැන් අපි හිතනවා මේ උදයන් ඇස්තමේන්තුවක් කරනවා කියලා. එතකොට ඒ බලපෑම ඒ පීරියඩ් එකට අදාළයි නම් ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ ඒ පීරියඩ් එක තුල. එහෙම නැත්නම් ඒ බලපෑම මේ පීරියඩ් එකටත් බලපානවා නැත්නම් කරන්ට් පීරියඩ් එකටත් බලපානවා අනාගතයටත් බලපානවා නම් ඒ විදිහට ඒ බලපෑම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. right? This is the meaning of prospective application. Right? Yes. Now you can see the example. Please calculate the depreciation expenses of machine for the 2008, 17 and 18. Right? I will read out the questions. Alpha PLC purchased a machine for rupees 2 million on 1st of April 2015. මොකක්ද කියන්නේ? Alpha PLC එක මිලට අරන් තියෙන රුපියල් මිලියන 2ක machine එකක් 2015 4.1 and estimated the useful life of 5 years with no residual value. මේ මිලදී ගන්න දවසේදී ඒ වත්කමේ ඵලදායී ජීව කාලය අවුරුදු 5ක් වෙලා තියෙනවා සුන්බුන් නගයක් තිබිලා නැහැ. Right? So on 1st of April 2017 අවුරුදු දෙකකට පස්සේ the company revised the useful life of the machine as 4 years from the date of purchase. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? 2017 4.1 දින company revise කරලා තිනවා useful life එක. revise කරලා එයාලා හඳුනගෙන තිනවා මේ machine එකේ ඵලදායී ජීව කාලය අවුරුදු 4යි අත්පත් කරගත්ත දවසේ ඉඳලා 4 years from date of purchase. Right? And revise the residual value for rupees 200,000. ඒ දවසේ මම estimate කරලා තිනවා ලක්ෂ 2ක් වෙනවා residual value කියලා. So my question is calculate the depreciation expenses of machine for 2017 and 18 financial year. මම අහන්නේ 2017 වර්ෂයට අදාළ ෂෙයා වියදම කීයද කියන්නේ. Right? So calculate
Yes, good. I have received answers. Yes. uh, Sajid 366, I have received answers. Dilani, still I have received only 3 answers, right? There are 43 participants, but still I have received 3 responses, right? What about others? Yes, I am receiving the answers, but all are incorrect actually. Thank you very much for your response. Actually, I appreciate at least your response, but the answer is not correct. Is question clear? ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද? No, sir. Why? මොන part එකද පැහැදිලි නැත්තේ? This is actually very simple questions. මොන part එකද පැහැදිලි නැත්තේ? අර සර් ලක්ෂ දෙකක් තියෙන එතන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අවුරුදු දෙකකට පස්සේ මිලියන දෙකකට ගත්ත ඒ මැෂින් එක එයාලා ආයේ අගේ වැලියු එක බල මේකේ කොච්චරක් තව යූස්ෆුල් ලයිෆ් එක තියෙනවද? right? එතකොට ඒ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ බැලුවට පස්සේ මේකේ යූස්ෆුල් ලයිෆ් එක අවුරුදු 4යි අත්පත් කරගත්ත දවසේ ඉඳලා. right? ඒත් ඒ දවසේ මෙයාලට රෙසිඩුවල් වැලියු එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලක්ෂ දෙකක් කියලා. සුම්බුන්නගේ ලක්ෂ දෙකක් කියලා. This is very simple question. Just that is why I have taken this. Yes. Yes, I have received from Chaturya. Are you there, Chaturya? Yes, sir. So, Chaturya, I have received your answers, but I need to know whether it is 50,000 or 500,000. 50,000 ලක්ෂ 5ද? And Dilani also 50,000 or 500,000. 50,000 ලක්ෂ 5ද? 50,000. 50,000. We'll see. Can you explain how do you get 50,000? පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද 50,000 ගත්තේ කියලා? Chaturya or Dilani? Yes, again I have received Parami. Parami, I have received your answers 50,000. How do you get that? කොහොමද ගත්තේ? ලක්ෂ දෙක අවුරුදු 4න් බෙදලා, sir. That is incorrect. The 200,000 divided by 4. Is it? මෙහෙමද ගත්තේ? මෙහෙමද ගත්තේ? මෙහෙම ගත්තා නම් වැරදි. ලක්ෂ දෙක 5න් බෙදලා ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකක් නිසා ලක්ෂ 8ක් එනවා. ඊට පස්සේ ලක්ෂ 12න් ලක්ෂ දෙක අඩු කරලා ඒක ආය 4න් බෙදෙනවා. ආපර මට කියන්න මොකද්ද පැහැදිලි වෙන්නේ? ලක්ෂ 12 ගත්තේ කොහොමද? Can you repeat again? ලක්ෂ 20න් ලක්ෂ 8 අඩු කරලා ලක්ෂ 12ක් ගත්තා. Hmm. ඒක 4න් බෙදලා 50,000ක්. ලක්ෂ 12 4න් බෙදුවම පස්සේ 50,000යිද? නෑ සර් ලක්ෂ 12න් ලක්ෂ දෙකක් අඩු කරලා 4න් බෙදුවා. ලක්ෂ 12න් ලක්ෂ දෙකක් කරනවම ලක්ෂ 10යි. right? එතකොට ලක්ෂ 10යිනේ. ඒක 4න් බෙදුවා. එතකොට ලක්ෂ 2කමාරක් එනවා.
You are in a correct way, but explanation is that is the thing in your with your explanation. In a path එක හරි, but explain කරද්දි වැරදි. So far I have not received the correct answer. Any volunteer can explain with the answer. කාටද කෙනෙක්ට පුළුවන් තමන්ගේ answer එක හරි කියනවා නම් explain කරන්න. I have received the final answers from 50, registration number 50. Da Nanchad. Dehami, can you explain how do you get 450,000? Dehami, පුළුවන් ද explain කරන්න කොහොමද මේ 4,50,000 දාගත්තේ? Sir, Yes. sir හරිද දන්නේ මේ උත්තරේ හදාගත්තේ මිලියන දෙකෙන් අගය අඩු කරන්න ඕන ලක්ෂ 2ක්. ඊට පස්සේ මේ ලක්ෂ 18 4ෙන් බෙදලා තමයි ගත්තේ 4,50,000. Yes, that is the way Dehami get that answers. What that answers is. Yes, answers may be correct or wrong, Kuta, right? But I appreciate your answers and what you are saying, right? Answer එක වැරදෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ගන්න attempt එක I really appreciate. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද අපිට වැරදෙන්න තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. නේ? මොකද මේ වැරදියා මම වගේ ලකුණු පහක් අඩු කරනවා ආයෙ එච්චෙන් එපා මම කියන්නේ නැහැ. Right? Sometimes answers may be incorrect. ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ. අපි අපිට වැරදෙන්න තමයි අපි ඒක ගොඩාක් දුරට ඉගෙන ගන්න. Right? ඒකයි මම හැම වෙලේම ඔයාලට opportunity එක දෙන්නේ. If you don't know the something, definitely you can ask. Right? Sometimes it may be the answers may be wrong, totally out of the situation even. But get the chance. That is what I am expecting from you. Right? Yes, Parami explained something, but answers may wrong. But anyone can get the chance. I'll appreciate. Right? So then may I explain? I have not received the correct answer. Yes, I will explain, right? Please, this is actually simple questions, right? I just take this to explain the change in accounting estimate, right? Yes, still I am receiving the answers. Check. 900,000, no, incorrect. Yes. Yes, just now I received the correct answer. Just now I received the correct answer. Rhythma. That is the correct answer. You can all see the answers even, right? Rhythma, can you explain that? Rhythma, පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. I have Rhythma or Rhythma? රිත්මා Yes, Rhythma. Can you explain? පුළුවන් පුතා පැහැදිලි කරන්න. සර් පළවෙනි අවුරුද්දේ දීලා තියෙන මේ වටිනාකමත් එක්ක මිලියන 2 පිරිවැයෙන් ලක්ෂ 4ක් එනවා එක අවුරුද්දකට. ඒ විදිහට අවුරුද්දකට බැලුවාම ලක්ෂ 8ක් එනවා. ඊට පස්සේ අලුතින් පිරිවැය මේ හඳුනගද්දී ලක්ෂ 2කින් මිලියන 2කින් කලින් හඳුනගත්ත ලක්ෂ 8 පිරිවැයයි සුන්බුන් අගයයි ලක්ෂ 2යි අඩු කරලා නව ඵලදායී ජීව කාලය අවුරුදු 4න් දෙක අතරින්ට පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා ඉතිරි ඵලදායී ජීව කාලය අවුරුදු 2යි. එතකොට ලක්ෂ 2කින් මිලියන 2කින් මිලියන 1ක් අඩු කළාම අඩු කරලා ඒක බෙදනවා අවුරුදු 2කින්. එතකොට එනවා ලක්ෂ 5ක්. Yes, excellent. Explanation also very perfect. I should really appreciate you. Great. That is the answer, right? Others also can understand easily. Yes, Ritma's answer is the correct answers, and also explanation also in perfect manner. That is the correct answer, right? Great. So as she mentioned, I will explain, right? Alpha Limited purchased a machine for rupees 2 million on 1st of April 2050. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? Alpha Limited එක machine එකක් මිලට ගන්න තියෙනවා 2015 4යි 1. කීයද ගන්න මිලියන් 2කට. මිලියන 2කට. මිලියන 2කට 0.6ක් තියෙනවා, right? 6 million. ඔන්න අරන් තියෙනවා. කවද්ද අරන් තියෙන්නේ 2015 4යි 1. 1st of April 2015, right? 2015. And estimated the useful life of 5 years with no residual value. ඒ දවසේ මේකට සුම්රුන් නගයක් තිබිලා නැහැ.
useful life එක 5 years ලු. right? එතකොට අපි මුලින්ම depreciation හදන්නේ 2015 16 නේ. එතකොට you know the way how to calculate depreciation නේ. එතකොට මේක straight line method එකට තියෙන්නේ. මේ මිලියන දෙක පහෙන් බෙදලා තමයි අපි depreciation හදන්නේ. right? කීයද එතකොට 400,000 නේ. අවුරුද්දකට ලක්ෂ 4ක් එනවා. as Ritma said 400,000 will be come as depreciation නේ. එතකොට 2015 අවුරුද්දට ලක්ෂ 4යි. ඒ වගේම 2016 17 අවුරුද්දට depreciation කීයද 400,000. ඔන්න ඔය විදිහට depreciation දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? so then on 1st of April 2017 අවුරුදු දෙකකට පස්සේ the company revised the useful life of the machine as 4 years from the date of purchase. 2017 කියලා කියන්නේ තුන්වෙනි අවුරුද්දට ආවට පස්සේ මෙයාලා මේකේ useful life එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. මේක කීයද useful life එක 5යි. හැබැයි අත්පත් කරගත්තේ දවසේ ඉඳලා මේකට තියෙන අවුරුදු 4යි කියලා රිවයිස් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙතන ඉඳලා 4යි කියලා they have revised the useful life as 4 from the date of purchase. then දැන් 5යි නෙමේ 4යි. but we have already utilized 2 years නේ. අපි දැන්නමත් හැබැයි අවුරුදු දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒතකොට දැන් අපිට තව අවුරුදු කීයද තියෙන්නේ මේවත්කම් පාවිච්චි කරන්න? yes 2 නේ. 2. and also in addition to that they mentioned that revised residual value for 200,000. කලින් තිබ්බේ නෑ මේක residual value එකක්. දැන් මේ අලුතින් හඳුන්වා දුන්න estimate එකත් එක්ක මේකේ residual value එක සුම්බුන්නගේ තියෙනවා ලක්ෂ 2ක්. right? so you know how to calculate if there is a residual value නේ. අපි දන්නවා residual value එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද depreciation calculate කරන්නේ. right? so then we can calculate the depreciation 2 million value එක තියෙනවා නේ. ඒතකොට දැන් අපි අවුරුදු දෙකක් දැනට ප්‍රශ්නය කරලා තියෙනවා. ඒක අයින් කරන්න එපා. නැත්නම් අපි 2 million දෙකෙන් බෙදුවා වෙනවනේ. නැත්නම් 2 million අඩු කිරීම ලක්ෂ 2 බෙදීම 2 වෙනවනේ. එහෙම කරන්න බෑ. We already depreciate the particular assets. How much? 800,000, right? 800,000. And also the residual value also given 200,000, right? Then we should divide it by 4. 4ද බෙදන්නේ නෑ. 4ෙන් බෙදන්න බෑ අපිට. මොකද අපිට තව 4ක් නැහැ මේක පාවිච්චි කරන්න. අපි ගාව තියෙන කීයද? 2යි. as Ritma said that is the correct answer. so then we can get the answers 2 million divided minus 1 million divided by 2 means 500,000. then depreciation expenses of the machine for the 2017 and 18 how much? 500,000. is that clear? is that clear? Yes. yes sir. yes. then this is the kind of example for the changes in estimate, right? estimate එක තියෙන වෙනස්කමක් තමයි මේක පැහැදිලිව තියෙන්නේ, right? yes great. these are the general disclosures in changes in accounting estimate නේ. ගිණුම් කරන policies වල වගේම ගිණුම් කරන estimate වෙනසක් කරොත් එහෙම මොන වගේ දේවල්ද අපි disclose කරන්න ඕනේ, right? nature of change වෙනස් කරපු එකේ ස්වභාවය and amount of change unless effect on the future period impracticable to estimate. සමහර අවස්ථාවලදී future period වල තියෙන impact එක impracticable නම් estimate කරන්න මොන වගේ change එකක්ද සිද්ධ කරේ, right? those things we need to disclose in the financial statement. yes. now we come to the final part. we have discussed the accounting policy, then after accounting estimate, now we come to the errors, වැරදි, right? so accounting errors, you can see here errors. Errors mean what? You can see here errors can be occurred in respect of recognitions, measurements, presentations and disclosures of the element of financial statement, right? වැරදි කියන ඒවා මතුවෙනවා අපි දන්නවා හඳුනා ගන්න අවස්ථාවේදී නේ. අපි දන්නවා හඳුනා ගැනීම වල දන්නවා according to the conceptual framework you know the situation where we recognize නේ. හඳුනා ගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලා දන්නවා. measure කරද්දී, present කරද්දී, ඒ වගේම මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල disclose කරද්දී වැරදි හා මගහැරීම් මතුවෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? වැරදි කියනවා මතුවෙන්න ඕන ඔය තැන්වලදී. එක්කෝ ආදායමක් හොඳනගදී වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආදායම මනිද්දි වැරද්දක් මතුවෙන්න පුළුවන්. right?
එතකොට ගිණුම් ප්‍රකාශන සකස් කරද්දී නැත්නම් ඉදිරිපත් කරද්දී අනාවරණය කරද්දී පමණක් නොව මූල ප්‍රකාශන වල මූලිකාංග හඳුනා ගනිද්දී වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. Right? So the most of the errors you can see here, omissions and misstatement in the entity's financial statement for one or more prior period arising from a failure to use misuse of the reliable information. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මේ වැරදි නැත්නම් මගහැරීම් කියන දේවල් කවුරුන්ට වඩා වැඩි කාලයක් පහුගිය කාලච්ඡේදවල සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නේ? එක දිගට misuse කරොත් reliable informations මේ වැරදි මතුවෙන්න පුළුවන්. Right? You can I have given the example. මොනවද මේ වැරදි කියලා හඳුනා ගන්න. Right? Arithmetic mistake. නේ? ගණිතේ වෙන අංක ගණිතේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒකයි මම ඇහුවේ සමහර අය දීලා තිබේ 50000. ඒතර මම ඒක ඇහුවේ 50000ද ලක්ෂ 5ද. නේ සමහරට එහෙම arithmetic mistake වෙන්න පුළුවන්. බිඳුවක් අඩු වුණොත් mistake එක. Right? That's one also the mistake. So right, errors. Arithmetical mistake. Or sometimes mistakes in applying accounting policies. ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති වල භාවිතයේ තියෙන වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. Right? Oversight. සමහරට fraud. හිතාමතාම සිද්ධ කරන වැරදි. වංචා සිද්ධ වෙන fraud කියලා කියන්නේ වංචා. ඒ වගේ දේවල් වලින් මෙන්න මේ වැරදි මතු වෙන්න පුළුවන්. Right? So these are the errors actually we need to concern more. Right? Oversight කියලා කියන්නේ ඒත් වැරදි වගේ සමහර timing එක expire වුණොත් එහෙම ඒ වගේ මතු වෙන්න පුළුවන්. Right? Yes, definitions I have selected two items. Materiality, ප්‍රමාණාත්මක භාවය. Omissions or misstatement of items are material if they could by their size or nature individually or collectively influence the economic decision of users taken on the basis of financial statement. Right? So සමහර වැරදි දිනවා විශාල ප්‍රමාණයේ වැරදි සිද්ධ වෙනවා. ඒක සමහරට පොඩි අයිටම් එකක් විදිහට ගත්තොත් ඒක පේන්නේ නැහැ. නමුත් collectively ගත්තොත් වැරද්දේ ප්‍රමාණය නැත්නම් omission එකේ misstatement එකේ ප්‍රමාණය material. Right? ඒක සමහරට individual ගත සමහර වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් collectively වෙන්නත් පුළුවන්. Right? කොහොම හරි ඒක යම් influence කරන economic decision එක user කෙනෙක්ගේ decision එකට බලපෑමක් කරනවා නම් අපි ඒක materiality කියන concept එක හඳුනා ගන්න එක ලොකු issue එකක් කියලා. Right? So second one, very important thing, prior period errors. Right? So most of the errors occurred during the particular accounting period may be detected. Sometimes it's rectified during the accounting period. But however, some of errors occurred during a particular period may be detected in subsequent period. Right? Those errors are referred as prior period errors. මොකද්ද කියන්නේ? සමහර වැරදි තියෙනවා කාලච්ඡේදය තුලදීම සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ කාලච්ඡේදය තුලම අනාවරණය කරගෙන ඒ කාලච්ඡේදය තුලම නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. සමහර වැරදි තියෙනවා. මේ වැරද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කාලච්ඡේදය ඇතුලේ තමයි. ඒකට ඒ කට්ටිය ඒක හඳුනගෙන ඒ කාලච්ඡේදය තුලම නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වැරදි තියෙනවා ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ කිසියම් වර්ෂයකදී සොයාගන්න කිසියම් වර්ෂයකදී. හැබැයි ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ පෙර වර්ෂවලදී. මේ තුමු දැන් මේ අවුරුද්දේ හඳුන ගන්න වැරද්දක් ඒ වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ කලින් අවුරුද්දේ. Right? Those errors we call as prior period errors. ඒවට තමයි අපි කියලා කියන්නේ prior period errors කියලා. Omission from and misstatement in an entity's financial statement for one or more prior periods arising from a failure to use misuse of reliable information that was available and could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in preparing those statements. We identified errors, those are not in this year but previous year. Right? ඒක තමයි අපි හඳුනගන්නේ prior period errors කියලා. Yes, right? Then here you can see how do we account for the correction of errors. Right? Errors වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි current period errors. ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ සිද්ධ වෙන වැරදි. Then second errors, prior period errors. ඒ කියන්නේ පසුගිය පෙර කාලච්ඡේදවල වැරදි. Right? Then we need to know how do we account if there is a current period errors or prior period errors. අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද account තියන්නේ? current period එකේ error එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද හඳුනාගන්නේ? නැත්නම් prior period වල errors තියෙනවා නම් හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියන්නේ. First see if there is a current period error. You can see discovered in the period of reporting should be corrected before the financial statements are authorized for use. Right? යම් වැරද්දක් අපි හඳුනා ගන්නවා මේ අවුරුද්දේ තමයි ඒක ගැලපෙන්න ඕනේ. Right? මේ අවුරුද්දේ තමයි ඒක ගැලපෙන්න ඕනේ. Then if there is a such issues, such errors like that, we need to report
or we need to discover in the period, as well as we need to correct before the financial statement are authorized for issue. එතකොට මේ අවුරුද්දේ යම් වැරද්දක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වැරදි අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුමත කරන්න දිනට කලින් අපි ඒව නිවැරදි කරන්න ඕනේ. මොනවාද මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුමත කරනවා කියලා කියන්නේ? You know that after preparing financial statement we need to get approval නේ. director board එකෙන් approval ගන්න ඕනේ. අපි financial statement පිළියෙල කරපු ගමන් නේ accountant ලා financial statement පිළියෙල කරලා ඒව කෙලින්ම publish කරන්නේ නැහැ නේ. ඒව අනුමත කරගන්න ඕනේ director board එකේ. right? එතකොට ඒ කාලච්චේදී මෙයාලා වැරදි හඳුනා ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඒක ඒ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුමත කරන්න නැත්නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශන නිකුත් කරන්න අනුමත ගන්න අවස්ථාවට කලින් ඒ දවසට කලින් පුළුවන් මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නිවැරදි කරන්න. ඒ current period errors, right? current period errors. But prior period errors. prior period errors කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Restating the opening balance of assets, liabilities and equity as if the errors had never occurred and presenting the necessary adjustment of the opening balance of retained earnings in the statement of changes in equity. Right? කලින් අවුරුද්දේ වැරද්දක් තියෙනවා. We need to restate the opening balance of assets, liabilities and equity as if the errors had never occurred. So කලින් අවුරුද්දේ වැරද්ද සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කොහෙද? අපි දන්නවා පාගේෂන් කියලා පහළට ගේන්නේ assets, liabilities and equity විතරයිනේ. අපි income and expenses කලින් අවුරුද්දේ ගේන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒ වගේ වැරද්දක් තිබ්බත් අපිට පේන්නේ නැහැ. right? අපි පහළට ගේන්නේ මොනවද? assets, liabilities and equity. ඒතකොට කලින් අවුරුද්දේ එහෙම වැරද්දක් තිබුණොත් මොකද කරන්නේ? We need to restate the opening balance. අපිට opening balance restate කරන්න වෙනවා. හැබැයි state කරද්දී අපි වැරද්දක් සිද්ධ වෙනවා. මේ as if the error had never occurred. මේ වැරද්දක් උනේ නැති ගානට අපිට පුළුවන් opening balance එක adjust කරන්න. right? necessary adjustment opening balances of retained earning. right? අයියා මේ return earning opening balance එක change කරන්න. You know that we are not taking the income and expenses balance to the carrying forward නේ. අපි ඉස්සරහට ගේන්නේ නැහැ what we call the income and expenses. හරි? ඒතකොට අපි profit එකක් තියෙනවා return earning එකේ තමයි දාන්නේ. රඳවාගත් තිපීම් වල තාල තමයි ගේන්නේ. හැබැයි මේ වැරද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ income වල නම් expenses වල නම් අපි opening balance of retained earning in the statement of change in equity we need to adjust. right? මේක තමයි prior period එකක් විදිහට හඳුනා ගන්න. right? So prior period are omissions. As I mentioned earlier, prior periods are omissions from statement in the financial statements for one or more prior periods arising from the failure to use, misuse of reliable information. Right? So that was available when financial statement for those periods were authorized for issues, or sometimes could be reasonably expected to have been obtained or taken into account in the preparation and presentation of those financial statements. Right? So how do we account for the rectification of prior period errors? කොහොමද මේවා rectify කරන්නේ? පෙර කාලච්ඡේද වල වැරදි නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද? The accounting treatment of rectification of prior period errors are named as retrospective restatements. අතීතානුයෝගී භාවිතය නැවත ප්‍රකාශ කිරීම. අතීතානුයෝගී නැවත ප්‍රකාශ කිරීම කියන එකෙන් ක්‍රමවේදයෙන් අපිට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So retrospective restatement is what? Correcting recognitions, measurement and disclosures amount of the element of financial statement as if a prior period errors had no occurred. එතකොට මොකද්ද මේකෙන් කරන්නේ? prior period error එකක් આવොත් අපිට පුළුවන් මොකටද යන්න? retrospective අපි retrospective application කරන accounting policy වලට, right? But here retrospective restatement. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ retrospective restatement. accounting policy එකක් නම් retrospective application, right? If there is a prior period errors, prior period error එකක් තියෙනවා අපි මොකද කරන්නේ? retrospective restatement. ඒ කියන්නේ අතීතානුයෝගී නැවත ප්‍රකාශ කිරීම. right? So retrospective restatement means correcting the recognitions, measurement, disclosures of the amount of elements of financial statement as if a prior period errors had never occurred. prior කලින් අවුරුද්දවල වැරද්දක් නොවුනාසේ සලකලා අදාළ ගැළපීම් සිදු කරන්න ඕනේ ආපස්සට ගිහිල්ලා. කොහොමද? How do we just those things? We need to restate the opening balance of assets, liabilities and equity as if the errors had never occurred. අපිට පුළුවන්
restate කරන්න opening balance මොනවාගේද assets liability and equity and presenting the necessary adjustment the opening balance of retained earning because you know we are not carrying forward in the income and expenses නේ අපි ගෙනියන්නේ නැහැ ඉස්සරහට income and expenses එතකොට ඒක ගලපන්න වෙන්නේ රඳවාගත් ඉපෙම් ගිණුම. මොකද අපි profit එකකින් ගලපනවා රඳවාගත් ඉපෙම් වලට. එතකොට ඒකේ opening balance එකට අදාළ වැරද්ද හදන්න පුළුවන්. right? Yes. Is this clear? සර් පොඩ්ඩක් අය පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? Yes, I will explain. There are two type of errors පුතා. වැරදි වර්ග දෙකක් තියෙනවා නේ. එකක් තියෙනවා current period errors. අදාළ පෙවර්තන වර්ෂයේ තුල සිද්ධ වෙන. Right? Some errors are there, those are happen prior period but we recognize in this year. සමහර errors තියෙනවා කලින් අවුරුදු වල තමයි ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒක හඳුනා ගන්න මේවා. Right? So the first thing current period errors. පෙවර්තන වර්ෂයේ වැරදි තිබුත් මොකද කරන්නේ? හරි. පෙවර්තන වර්ෂයේ වැරද්දක් අපි හඳුනා ගන්න. වැරදි තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපි දන්නවනේ දැන් වැරද්ද මොකක්ද කියලා. වැරද්ද දැන් දන්නේ නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැ නේද වැරද්දක් තියෙනවද කියලා. දැන් ඒතර මෙතනදී වැරද්දක් හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. අපි current period errors ඒ කියන්නේ දැන් මේ වර්ෂයේ වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒ වැරද්ද අපි නිවැරදි කරන්න ඕනි මොන අවස්ථාවද කියලා තියෙනවා. right? Discovered in the period of reporting should be corrected before the financial statement are authorized for issues. ඒකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? අපි දන්නවා දැන් මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල වැරද්දක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙම වැරද්දක් හඳුනාගත්තොත් financial statement අනුමත කරලා නිකුත් කරන්න කලින් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරන්න. You know that after preparing financial statement we forwarded those financial information for the approval of director board නේ. අපි දන්නවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරලා අපි දන්නවා දැන් අපි තුමු මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වෙන්නේ 3.31 කියලා. 3.31 ටික කාලයක් යනකම් එයාලා ගන්න මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදන්න. මොකද 3.31 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරන්න බෑ. නේ යම් කාලයක් ගන්නවා. අරගෙන ඉවරලා ආය කාලයක් දෙනවා අනුමත කරගන්න. නිකුත් කරන්න අනුමත කරනවා. අපි හිතමුකෝ 3.31 ඉවරලා අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුමත කරනවා නිකුත් කරන්න 6.30 වෙද්දි මේවා නිකුත් කරන්න ඕනේ. මූල්‍ය ප්‍රකාශන නිකුත් කරන්න. ඒතකොට 6.30 වෙනකන් යාට පුළුවන් ඒ වැරදි මොන හරි තියෙනවා හදන්න. නිකුත් කරාට පස්සේ බෑ හදන්න. right? නිකුත් කරනකම් පුළුවන්. right? ඒතකොට ඒ වැරද්ද හදන්න පුළුවන් current period එකේ නා. right? But if there is a prior period errors මොකද්ද? කලින් අවුරුදු වල වැරද්දක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හඳුනගන්න දැන් නම් එතනදී පුළුවන් අපිට retrospective restatement කියන option එකට යන්න. මේක policy එකක් නම් retrospective application එක but error එකක් නම් තියෙන්නේ prior period error එකක් නම්. කලින් අවුරුදු වල වැරද්දක් නම් අපිට පුළුවන් retrospective restatement අතීතානුයෝගී නැවත ප්‍රකාශ කිරීම. You know that normally we are carrying forwarding නේ අපි ඉස්සරහට ගේන්නේ මොනවද? assets, equity and liabilities. අපි ඔය ශේෂ තුන ඉස්සරහට ගේන්නේ. income and expenses අපි ගේනවද? නෑ. income and expenses කියන ශේෂ අපි කෙලින්ම ලාභ ලාභ ගිණුමෙන් එතනින් නතර කරනවා. හැබැයි profit එකක් තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? අපි රඳවාගත් තිබුම වල දානවද? දානවා. loss එකක් තියෙනවා මොකද කරන්නේ? අපි රඳවාගත් තිබුම වලින් අඩු කරනවද? අඩු කරනවා. ඔයාලා agree, right? එතකොට යම් කිසි වැරද්දක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ assets එක්ක නම් liability එක්ක නම් equity එක්ක නම් according to the retrospective restatement we need to adjust opening balance of them. වැරද්ද වෙලා තියෙන පසුගිය කාලේ වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ prior period error එක වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ assets එක්ක නම් liability එක්ක නම් equity එකක් නම් අපි adjust කරන්නේ මොකද්ද? ඒ අදාළ ගිණුමේ opening balance එක. වෙනස් කරද්දී අපි උපකල්පනය කරනවා කිසිම වැරද්දක් මේකේ සිද්ධ නොවුනා කියලා සලකලා ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. Right? That is why here clearly mentioned that restating the opening balance of assets, liabilities, equity as if the error had never occurred. කවදාවත් සිද්ධ වෙලා නැහැ කියලා හිතලා මේ අවශ්‍ය ගැළපීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. Clear? But if that error had occurred in income and expenses ඒ වැරද්ද අපි හිතමුකෝ වෙලා තියෙන්නේ income නැත්නම් expenses එක්ක කියලා. අපි තුමු බොල් නැහැ කියන වියදමට 500ක් එන්න ඕනේ 5000ක් දාලා තියෙනවා කියන්නේ. අපිට ආ බොල් නැහැ ගිණුම හදන්න පුළුවන්. බෑ already close. Then we can adjust opening balance of retained earning. නේ? We can adjust opening balance of retained earning in the statement of changes equity. හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශනයේ තියෙන return earning එක අපි opening balance එක වෙනස් කරලා ඒ adjustment එක කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි prior period errors ආවෝ. Right? Please keep in mind we can only change, we can only adjust opening balance නේ. හරි? ආරම්භ ශේෂය වෙනස් කරන්නේ. ආරම්භ ශේෂයට ගැලපීම සිදු කරන්නේ. මොකද ඒවා prior period errors. opening balance කියලා ගේන්නේ අපි පල්ලෙහාට ගේන්නේ මොනවද? කලින් අවුරුදු වල ඉතුරු වෙච්ච ඒවා. Right? That process we call as
retrospective restatement. මේ ක්‍රියාවලියට තමයි අපි කියන්නේ අතීතානුයෝගී නැවත අගය කිරීම. Is that clear? Clear, sir. Thank you, sir. Yes. Yes. Now we come to the final part, right? Disclosures. Yes. Yes. So disclosures like accounting policy and estimate. Here also disclosures. යම් මොන හරි දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් error එකක් අපි change කරා නම් අපි ඒව හෙළිදරව් කරන්න ඕනේ නේ. අපි වැරද්ද නිවැරදි කරලා පාඩුවේ පැත්ත කරලා ඉන්නේ නැහැ. අපි තුමු depreciation එක කාලින් අවුරුදු වැරදි ඒක දැන් වෙනස් කරලා ඉවරලා අපි ආහාර මේක වෙනස් කරා කියලා නිකන් ඉන්න බෑ. right? We need to disclose. හෙළිදරව් කරන්න ඕනේ ඒවා පැහැදිලිව. right? Disclosures මොන වගේ දේවල්ද disclose කරන්න. Nature of errors. වැරද්දේ ස්වභාවය. right? Amount of correction for each financial statement items, EPS and to prior period. යම් කිසි වෙනසක් සිද්ධ කරා නම් යම් කිසි correction එකක් කරා නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට නැත්නම් EPS වලට මොකද්ද උනේ? prior period වල මොනවද කරේ? මොන amount එකෙන්ද ඒ correction එක කරේ? right? All the things we need to disclose. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. right? So again then if judged impracticable to apply retrospectively, explain why and how applied and date from which error is corrected. නේ සමහර ඒවා තියෙනවා retrospective application එකට ගිහිල්ලා apply කරන්න බැරි impracticable. උඩ ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒකට එහෙම බැරි නම් මොන ක්‍රමවේදයෙන්ද apply කරේ? ඊට පස්සේ මොන දවසේද මේ error occurred උනේ කියන ඒවා disclose කරන්න ඕනේ. Everything need to disclose in the financial statement, otherwise the reader can mislead නේ. reader ට නැත්තම් අවබෝධයක් ගන්න බෑනේ. අවශ්‍ය තොරතුරු වෙනස්කම් කරලා අපි දන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. එතකොට everything should need to disclose. Right? Those are the things disclose part. Yes. So these are the references, right? You can click on this link and you can search Institute of Chartered Accountant of Sri Lanka, Sri Lankan Accounting Standard 8. මෙන්න මේකෙන් ඔයාලා search කරොත් එimhe Google එකෙන් කෙලින්ම accounting standard එක you can download, right? Yes, summary. Yes, I will again summarize today's lessons. We discussed the LKAS 8 accounting policy, changes in accounting estimate and errors. So first we discussed the meaning of accounting policy. You remember accounting policy means what? Specific principles, bases, conventions, rules and practices applied by entity in preparing and presenting financial statement, right? So how do we choose accounting policy? You know there are two methods. First one, use of accounting standard, or then second one, based on the management judgment, we can decide the accounting policy, right? So then next we discuss the change in accounting policies. There are two, required by the standard or compulsory change. Then second, result in the financial statement providing reliable and more relevant information about the effect of transactions, other events or conditions on the entity's financial position, financial performance and cash flows. We call voluntary change, right? So if there is a change in accounting policies, we can apply, if there is a voluntary change, we can apply retrospective application. අතීතානුයෝගී භාවිතයෙන් අපිට පුළුවන් ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තික වෙනසක් වුණොත් ඒක ගිණුම් කරන කටයුතු සිදු කරන්න. So we can adjust the opening balance of particular item, right? So then after we discuss accounting estimate, right? Due to uncertainty of the environment or business activities, based on the information available and latest available, the organization, so the particular expertise can decide the estimate. Expertise ලාට පුළුවන් estimate decide කරන්න. So we discussed the example, bad debts, fair values, useful life of the assets, provision for warranties, we recognize as example. So if there is a change in accounting estimate, how do we those things? අපි කොහොමද accounting estimate එක change කරන්නේ? Then of course you know, change in accounting estimate, we can just decide the carrying value of the amount of assets by looking the future economic benefits or present status of the assessment, right? Based on that, we can change the assessment, right? Estimate value, right? We do the example 2, right? So if there is a change in accounting estimate, how do we account for that? Yes, of course, we can use prospective application. අනාගතානුයෝගී භාවිතය කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ ගැළපීම වෙනස් යම් කිසි ඇස්තමේන්තුක වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ගැළපීම සිද්ධ කරන්න, right? So sometime we can change the period of the change that particular period only, right? But current period එක change එකක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනාගතයට බලපාන විදිහට ඊළඟට ඉදිරියේ බලපෑවන අවුරුදු වලටත් we can change the particular values, right? So we can, then after we identify the errors, right? So errors can be happen, or errors can be occurred in respect of recognition, measurement and presentation and disclosure. So errors කියනවා මතුවෙනවා
මූල ප්‍රකාශන වල මූලිකාංග හඳුනා ගනිද්දි මනිද්දි ඉදිරිපත් කරද්දි හාලිදරව් කරද්දි ඔන්න ඔය අවස්ථා හතරෙදි තමයි errors වැරදි මතුවෙන්න පුළුවන් right so errors අපි හඳුනා ගන්නවා current period errors ඒ වගේම prior period errors current period errors අපිට හඳුනාගත්තොත් ඒවා නිවැරදි කරන්න පුළුවන් මූල ප්‍රකාශන අනුමත කරන්න නිකුත් කරන්න අනුමත කරන දවසට කලින් right prior period error එකක් වුණොත් අපිට of course අපිට ඒ හඳුනා ගන්න අවස්ථාව වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැබැයි we need to adjust opening balance of the particular item නේ අපි opening balance එක තමයි නිවැරදි කර යුත්තේ එතකොට ඒ ක්‍රියාවලිය අපි කියනවා retrospective restatement retrospective restatement mean what the correcting the recognition measurement and disclosure of amount of element of financial statement as if a prior period error had never occurred එතකොට පෙර කාලච්ඡේදයක වරදක් සිද්ධ වෙලා තිබ්බොත් ඒක නිවැරදි කරන්න පුළුවන් අතීතානුයෝගී නැවත ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අතීතානුයෝග නැවත ප්‍රකාශ කිරීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද මූල ප්‍රකාශනවල මූලිකාංග හඳුනගනිද්දී නැත්නම් මනිද්දී නැත්නම් අනාවරණය කරද්දී පෙර කාලච්ඡේදයක සිද්ධ වෙච්ච වරදක් සිදු නොවූ වාසේ නිවැරදි කරලා හෙළිදරව් කිරීම තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ right so those are the things actually today we discuss with you right so if you have any clarification now you can ask the Wednesday we will discuss the LKAS 10 events after the reporting period and if we time remaining so I will explain balance part of the pre-value accounting as well so if you have any question you can ask is there anything to clarify or all explanations are clear